Let me say this once in a lifetime now, considering the fact that nobody lives forever. If your religion is that kind of religion that tells you that everybody must embrace your religion and live according to your dictates, whether Christian or Muslim, this is what I have to tell you. Duru worka. Duru worka. Duru worka to your gods. Duru worka to your own ideologies. Do you want me to say it again? I say if your religion is that kind of religion that says that everybody must live according to your dictate and must be of your own same religion, you are in the spirit of conversion or diversion or whatever, all I have to say is duru worka. Duru worka with your God. Duru worka with your belief. And at the end of the day, till we get to a point in time that at the end of the day, religion is actually a personal thing that everybody should express himself without minding whether what this other person believe or this other person believe. We're not going anywhere. But if you're of that same religion, you are a fanatic and you don't deserve to be alive in all aspects, whether Christian or Muslim. And all I have to tell you is do work. And sincerely speaking, don't allow any of these monkeys with their gods, with their stupid gods that have made them believe that everybody must be in tune with their own religion to finish you. Finish them before they finish you. Duru worku. It will be back because that video in the jacket, I cannot interpret it. I'm not going to interpret it. So because I'm getting news updates globally around Nigeria and every other thing obuna na nearby. I'm getting the news updates. And above all, 2 days ago, when we tell you video, so you know that na letter na Kwara State again. Say hana letter na Kwara State. Say hana na ya abiakwa also. 1 week later, habiakwa ọzọ. 1 week later, habiakwa ọzọ. So biko no, nene no news update in here with Nigeria throughout from Monday till Tata Mobuni Jiwafia. That go ya one of the things I name. Even make again na chikota obodo so that in the kwanka I need this strategy na TikTok, this strategy na eba. Imakwa that there's a place where we patakwa. Go draw the line. Okay, no, they have no one in Nigeria no name. So, in the end of this video. Ibode samo unasala chigarano na kwukwa akụkọ nketa taa bụ Monday ahịorie abalị 16 nke ọnwa abụọ afọ 2026. Ndị obu egbe bandit edeterela obodo atọ na steeti Kwara akwụkwọ na ha na-abịa ịwakpo ha. Otu a bụ ndị kpọrọ onwe ha Nigeria Terrorist Association NTA n'ahịa ịchafụ bekee detere akwụkwọ ịwakpo obodo Ira, Inaja na Ahọ nọchara kansụl Ọyọn nke steeti Kwara bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sere 2027 chekwanụ ntuli aka elu unu. Anyị agaghị ekwe ka ihe mere na 2023 ma ọzọ na 2027 ka Peter Obi gwara ụmụafọ Nigeria. Ndị ahịa 14 n'azụ ahịa n'isi geeti Ụmụahịa anwụọla n'ihe mberede nke okporo ụzọ ka ha si agbamnkwụ onye otu ha na-alọta n'Enugu bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sere iji ụkpụrụ ọhụrụ eletrọniki akpọpụta ka okwe ntuli aka elu siri gbaa. Anọzi ugbu a na-amanye ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị amanye ịgbahapụ nkwado ha nyere na ọ ga-abụrịrị ụkpụrụ electronic transmission bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sere otu onye isi ala mmadụ 33 ndị ọzọ
ka aka kpara n'ihi ọnwụ onye uwe ojii na steeti Niger. Ọzọkwa, ndị ogbuegbe bandit atọrọla mmadụ 4 na Kwara bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị atọrọkwala mmadụ 2 mmadụ 10 ọzọ na Benue dịka a napụtara mmadụ 9 ahụ bụ ndị atọrọ n'ime ụlọ ụka na steeti ahụ. Ọ dị mma, unu ahụla ya na Peter Obi achajiala ugbu a. Peter Obi achaji ọwụ ihe ahụ o mere na 2023 were anyị iwe, where you know you were being rigged out ga-egba nkịtị. You know you are being rigged out ga-egba nkịtị. Anybody that is rigging election knows that the aftermath of rigging might end up in violence. Amami na aghọta. So ekwu okwu ndị butego ọgba aghara na Nigeria on the rigging election. Because when you rig election and the people react by being violent, don't blame them. When you rig election and the people react by taking laws into their hands, don't blame them. It is you that rigged the election, that started it. So 2027, Gadi Behube. In here, 2023, I get 2027. When you rig election 2027, or Tishie. When you rig election 2027, or Taishie. Na Nigeria niile na Imo State. Onye osoro ge woro. Ewo government official, ewo police, ewo onye osoro ge woro. You aid and abet rigging of election na Nigeria. Oya ataishigi. Okay, they are aware. So oya karage mma now. Ma onye INEC. That na woro na a plan only rig election na Imo State anya na 2027. Tinye transfer. Tinye transfer skwala na agwaro gya. Tinye transfer. Tinye transfer. Odi marika ka ahụ na-ewu. Ndị ogbuegbe bandit edela akwụkwọ na ha ga-abịa ịwakpo obodo Era, Enaja na Ahọ nọcha na Oyon nke steeti Kwara State. Ọ bụrụ na ị lere the bloodbath, the massacre of citizens of Kwara a few weeks ago, ị ga-ahụ that these bandits are not going to stop. You know that these bandits will continue to massacre people in Kwara State. And the governor is not doing anything. The government of that state are not doing anything. Federal government not doing anything. The people are on their own. That is the worst government ever in the history of Nigeria. This government, the worst. When you are on your own. You are on your own. Now, this Nigeria Terrorist Association, here we go group, here we go here now. Here we go association. The terrorist association in Nigeria. Nigeria Terrorist Association. They have written to these 3 communities, Nakwara, that they are coming. Yeah, they like a surprise that they will come. And then nothing will happen. And they will still kill people and go. And nobody will arrest them. Yeah, they like a surprise. That is how terrible Nigeria has become. Terrible Nigeria has become. Adema, Ubua, in the Senate, na chosi force on the House of Rep not to go ahead with the mandatory e-transmission. Because the House of Rep would the only branch of the National Assembly that has made their decision clear that they want mandatory e-transmission of results. That they don't want manual. Now, them panda agadi nwoke nda na agwo ofe no na Senate. All these corrupt men no na Senate. They want to impugn on these young hearts, these vibrant young men on the House of Rep to dance to their tune. But Nigerians are watching. Whether e-transmission or not, iri election 2027, itunyi shige. Uno na wanya n'obodo. Ụlọ nzukọ Senate ga-eleba anya n'akwụkwọ iwu Electoral Act nakwa oge a ga-eme ntuli aka elu INEC nke INEC wepụtara echi bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị
El-Rufai ajụọla ajụjụ banyere mmiri mmụọ kemikal ribadu bubatara na Nigeria 2027. Ọtụtụ ndị omeiwu ga-ada na ntuliaka elu n'ihi ụkpụrụ ntuliaka elu mkpọpụta okwe e-transmission ka Igini kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọsọ agbaala n'ọdịda ugwu steeti Kwara n'ihi akwụkwọ leta ndị obu egbe banditi detere ịwakpo obodo ahụ. Sinetọ Ndume akpọọla oku ka mba Amerịka zite ndị agha ya ibu agha megide ndị Boko Haram iswapụ na ndị otu ha na mgbago ugwu Nigeria dịka ụfọdụ ndị omeiwu gbara nke ụkwụ. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mmadụ abụọ so eme ihe ejije fim anwụọla n'ime ụgbọala na Lagos. Danjuma etoola Trump maka ịhụta enweghị nchekwa na mpaghara Middle Belt Nigeria. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Na akwụkwọ akụkọ Dosodehe ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ana m ama gị aka n'ihu iwere ihe ịtụ agọ evidensi wegara DSS na-ebubo na mbubatara mmiri mmụọ kemikal ka ribado mara El-Rufai aka n'ihu. Otu mieti ala agụrụla ụkwụ na aka ha na ha esonyekwa n'ihe ọbụla bụ iyi ndụ egwu na Nigeria ma rịọ mba Amerịka dododo ka ha na ha nwee mkpakọrịta ụka. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Diside. Ọ dị mma mieti ala eche mmụọ bifo ha na-aba mba mana ugbu a isi ajụọla ha oyi. They are now begging America to have a discussion with them, to have a diplomatic tie with them, that no one gbasara ha na terrorism, but we know they are lying. Now, El-Rufai ebola ribado ebubo na o jere mee import poisonous chemical, a poisonous chemical that is not supposed to be brought into the country. That no gara aba mashiro Poland ko Holland ko jere bute that thing. You know, now El-Rufai ribado asila El-Rufai ya with evidence of chemical ocean obubatara na Nigeria. Remember, na El-Rufai gwara anyị na ha tapụrụ phone call ribado. So he might be saying the truth. And the Campbell who not tap phone call the bad DSS may be invite. When we invite, he could not tap call them madana. DSS are now wired everywhere. Police are now wired everywhere. I'm not got a by an edge. And the Madika Kahona ewu. Adam ụlọ nzukọ sineti ka anyị nụrụ ga-anọrọ echi leba anya kpọmkwem na the e-transmission electoral bill anyị na-ekwu okwu ya and INEC timetable dịka ụfọdụ ndị Muslim kwuru na INEC timetable ahụ bụ nke sị na a ga-eme ntuliaka elu presidential election na February 20th na ọ dabara mgbe ndị ugwu na-eme Ramadan. So anyị na-anụ na sineti nwere ike ibutu ya to 13th February 2027 echi ka anyị ga-ama exactly shiri gbuo onye ibi mma na kpo shiri zee ya. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịakọta ya kpamkpam ihe ọma anyị n'akwụkwọ akụkọ bịara gị kpamkpam na Chinonsoba Nonsokwa chedere m na Nonsokwa Chiwo na TikTok nakwa Official Nonsokwa TV na YouTube ka chi m na-efe gaa n'ihu gọjibọla m n'ụkọbọchị ta gajibọla anyị niile siriri werere.